Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Miliu y en esta ocasión vamos a pintar un Fiat 500 de color blanco, el lado derecho y los dos parachoques. Limpiamos bien las piezas y marcamos todos los bollos y imperfecciones que tengan las piezas. Sacamos los bollos más grandes que tenga y le pasamos 80 o 180. Luego enmasillamos. I'm just not good at showing sympathy. Give me a break. I'm not angry anymore, just a little bit let down. I'm not angry anymore, just a little upset now. Cause I wanna be better than I was before, but I can't do it if we don't mature. Not angry anymore, just a little bit let down. I love the way you look me in the eyes when you joke up but can't apologize, cause you are too afraid to hurt your pride. I guess you were just so misunderstood. You know I'm never truly gone for good. If I could look inside your brain, you know I would. You know I would. I'm not angry anymore, just
I'm not angry anymore, just a little bit let down. Mientras se seca la masilla, podemos ir haciendo el parachoques trasero. Está un poco hinchado de la parte de arriba, así que vamos a calentarlo y ponerlo en su sitio. Una vez esté seca la masilla, le pasamos 80, 180 y 320.
Una vez tengamos toda la masilla hecha y los dos parachoques, soplamos y tapamos para aparejar. En el próximo vídeo vamos a lijar el aparejo, a tapar el coche y a pintarlo. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Nos vemos en el próximo. Adiós.